So good morning students. நம்ம சிலபஸ்ல இருக்க மாதிரி அன்னைக்கு வந்து ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியரிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஸ்ட்ரோக்கும் டீசல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கால்குலேஷன் மட்டும் தான் நம்ம இன்னும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அந்த டாபிக்ல. So now we will see what is meant by a two-stroke engine and working of a two-stroke engine. Okay. So this is a typical diagram of a two-stroke engine. சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி ஒர்க்கிங் சைக்கிள் கம்ப்ளீட்ஸ் இன் டூ ஸ்ட்ரோக்ஸ். சரிங்களா? டூ ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்டன், தட் இஸ் ஒன் அப் அண்ட் ஒன் டவுன் மூவ்மெண்ட் இருந்தால் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒர்க்கிங் சைக்கிள் முடிஞ்சிடும். ஆர் ஒன் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் தி கிராங்க் ஷாஃப்ட். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் இது டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ ஒன் ஒர்க்கிங் சைக்கிள் gets completed in two strokes. சரிங்களா? ஸோ இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் கம்ப்ரெஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்து என்னன்னா சக்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரெஷன். சரிங்களா? சக்ஷன்றது வந்து எப்படின்னா ஏர் ஃபியூயல் மிக்சர் வந்து இந்த கிராங்க் கேஸ்க்குள்ளே ட்ராவ் ஆயிரும். ஸோ இது ட்ராவ் ஆகி இது இந்த பிஸ்டன் வந்து கீழே வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் போர்ட் வெளியாக என்ன ஆகும்னா உள்ளே போயிட்டு இந்த ஃபியூயல் வந்து இதாகும். சரிங்களா? அந்த சேம்பரை வந்து ஃபில் பண்ணும். சரிங்களா? சிலிண்டர் சேம்பர். So after initially filling this initial chamber, the piston வந்து it will go for an upward movement and compress the fuel to the gaseous state. Gaseous stateக்கு அதை compress பண்ணும். ஏற்கனவே ஏர் ஃபியூயல் மிக்சராக வரும்போது gaseous ஸ்டேட்டாக இருக்கும், இன்னும் ஹை ப்ரெஷரில் compress பண்ணும். Then this spark plug will ignite the stroke. சரிங்களா? அதுதான் செகண்ட் ஸ்ட்ரோக். செகண்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இக்னைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இது ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், இந்த பிஸ்டன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்படி பிஸ்டன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஏற்கனவே ஏர் ஃபியூயல் மிக்சர் வந்திருக்கக்கூடியது என்ன ஆகும்னா திரும்பி சிலிண்டர் சேம்பருக்குள்ளே வரும். ஸோ அப்படி சிலிண்டர் சேம்பருக்குள்ளே வரும்போது இந்த டிஃப்ளெக்ஷன், இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பிஸ்டனில் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ன்றது தான் வந்து என்னன்னா டிஃப்ளெக்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. சரிங்களா? ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஃப்ளெக்டர். ஸோ இந்த டிஃப்ளெக்டர் என்ன பண்ணுன்னா மேலே திரும்பி கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எக்ஸாஸ்ட் கேஸஸை வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஏர் ஃபியூயல் மிக்சரை திரும்பி என்ன பண்ணணும்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணும். சரிங்களா? திஸ் இஸ் தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போர்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இன்லெட் போர்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும்போது வந்து ஏர் வந்து உள்ளே வந்து சக்ஷன் பண்ணுவோம். தென் இன்லெட் போர்ட் கம்ப்ரெஷன். சரிங்களா? ஏரை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் பார்ஷியலாக கிராங்க் கேஸ்க்குள்ளே. திரும்பி அந்த கிராங்க் கேஸில் கம்ப்ரெஸ் ஆனது என்ன ஆகும்னா திரும்பி சிலிண்டர் சேம்பரில் ஃபில் ஆகும். தென் இட் இஸ் ஃபுல்லி கம்ப்ரெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஃபியூயல் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த நம்ம ஸ்பார்க் பிளக் இக்னைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும். எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், will get the exhaust gases and piston starts rotating. சரிங்களா? பிஸ்டன் வந்து கீழே டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் போனால கிராங்க் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதனால நம்ம திரும்பி அகெயின் ஏர் ஃபியூயல் மிக்சர் கண்டினியூஸ் பார்ட்டாக வந்து டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் நடக்கும். சரிங்களா? Okay, performance calculations. ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் டெஸ்ட் இருக்குது, தெர்மோடைனமிக் டெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ கமர்ஷியல் டெஸ்ட்டில் வந்து என்னென்ன டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க, தெர்மோடைனமிக்ஸ் டெஸ்ட்டில் வந்து என்னென்ன டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்கன்னு பார்ப்போம். சரிங்களா? இன் கேஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் டெஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கமர்ஷியல் டெஸ்ட். சரிங்களா? கமர்ஷியல் டெஸ்ட்டில் என்னென்னலாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா lubricating, oil consumption,
and valve and port timings, then cooling water consumption, overload carrying capacity. சரிங்களா? Now the second one is thermodynamic test. சரிங்களா? thermodynamics testல வந்து என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்கன்னா like speed of the engine, brake power, brake power என்றது it is the relationship between the indicated power and the actual performance. சரிங்களா? இருக்கக்கூடிய mechanical losses, and then we have fuel consumption, thermal efficiency, mean effective pressure, mechanical efficiency, and then volumetric efficiency, then air consumption. Now mean effective pressure, that is indicated mean effective pressure அப்படின்றது என்னன்னா, so algebraic sum of mean pressure acting on the piston during one complete cycle. சரிங்களா? ஒரு complete cycleல வந்து எவ்வளவு pressure வந்து ஆக்ட் ஆகுதோ அது எல்லாத்தையும் அல்ஜிபிரிக் சம் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து என்னன்னா இண்டிகேட்டட் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர். சரிங்களா? ஸோ மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஸோ பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர். சரிங்களா? ஏரியா ஆக்டிங் ஆன் தி பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர், அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஏரியா. சரிங்களா? டிவைடட் பை ஸ்ட்ரோக் லென்த் எஸ்ன்றது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஸ்கேல் ஆர் ஸ்ப்ரிங் இண்டெக்ஸ். சரிங்களா? ஸோ ஜென்ரலாக இதை சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா H into S ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிராஃப் மாதிரி ஒரு இண்டிகேட்டட் டயக்ராம் இருக்கும். இட் இஸ் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். சரிங்களா? அந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஹைட்ன்றது என்னன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீன் ஹைட்டுன்னு சொல்லுவோம். மீன் ஹைட்ன்றது என்னென்னா பாசிட்டிவ் லூப் மைனஸ் நெகட்டிவ் லூப்பை எடுத்துக்கிட்டு அதோட ஏரியாவை எடுத்துக்கிட்டு கீழே என்ன பண்ணுவோம்னா அதோட லென்த் இந்த பாசிட்டிவ் லூப்லேருந்து நெகட்டிவ் லூப்பில் இருக்கக்கூடிய லென்த் எடுத்துக்கோ ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் த டயக்ராம். சரிங்களா? ஸோ திஸ் L இஸ் நத்திங் பட் தி ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் த டயக்ராம், நாட் ஸ்ட்ரோக். சரிங்களா?
Now indicated power so indicated power ன்றது என்னன்னா rate of work done by the products of combustion on the piston. சரிங்களா? So indicated power is equals to mean effective pressure into length of the stroke into area of the piston into number of working stroke per second next one is brake power. So brake power அப்படின்றதுனா ஜெனரலா வந்து டார்க் எப்படி கொடுப்போம் torque is given by the rotational force into the radius of that particular cylinder சரிங்களா அந்த இது நம்ம flywheel இருக்கக்கூடிய radius வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் சரிங்களா r ன்றது that is effective radius of brake drum சரிங்களா என்னன்றது என்னன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் engine இது வந்து RPS rotation per second சரிங்களா revolution per second revolution per minute கிடையாது it is revolution per second ஸோ இது வந்து எது மூலமாக மெஷர் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இந்த கால்குலேஷன்ஸ் வந்து எது மூலமாக மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா these are measured with respect to throwing brakes அப்படி சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஸோ பிரேக் ஷூ வந்து ரெண்டு adjacent சைடில் வச்சுட்டு we'll have the brake drum rotating and the brake shoes வந்து எவ்வளோ வந்து பிரேக்கை வந்து பவர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பார்க்குறது அடுத்து வந்து ரோப் பிரேக்ஸ் சரிங்களா ரோப் பிரேக்ஸை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கால்குலேஷன்ஸ் so effective brake radius R is equals to D by 2 or D1 plus small d1 divided by 2 சரிங்களா so net brake load W1 minus W2 brake torque is equals to WR so brake power 2 pi nt or 2 pi n WR so இதில் 2R அப்படின்றது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டைரெக்டாக வந்து டயாமீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் pi dn Wன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம பிரேக் பவரை கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி
இப்படி பண்ணலாம். அடுத்து வந்து ஃப்ரிக்ஷன் பவர். So indicated power minus brake power, the friction power. The difference between indicated power minus brake power is called friction power. Next one is fuel consumption rate. So fuel consumption rate is given by fuel consumed multiplied by the specific gravity of fuel divided by 1000 into t. This t is time per second. சரிங்களா? So எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ fuel consume ஆயிருக்கு, ஸோ அது multiplied by the specific gravity of the fuel ஓட specific gravity divided by 1000 into t. So fuel consumption rate is given by kg per hour. Next one is stoichiometric air fuel ratio. சரிங்களா? Stoichiometric air fuel ratio ன்றது என்னன்னா, that is the ratio of amount of air required for complete combustion to amount of fuel used. சரிங்களா? Actual air fuel ratio. So actual air fuel ratio is given by, or actual air fuel ratio என்னன்னா, see practically நமக்கு ஒரு complete combustionல வந்து எவ்வளவு ஏர் தேவைப்படுறதுன்றது வந்து theoretical calculations ஓட deviate ஆகும். சரிங்களா? ஸோ அதோட percentage. சரிங்களா? ஸோ percentageன்றது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, percentage of excess air is equals to actual air fuel ratio minus stoichiometric air fuel ratio divided by stoichiometric air fuel ratio. சரிங்களா?
mass of air supplied per kg of fuel. MA is equals to 1 by 33 into Cn divided by C1 plus C2. ஜென்ரலாக நைட்ரஜன் வந்து ஃபியூலில் இருக்கும்ப்பா. அந்த நைட்ரஜன் வந்து இட் இஸ் நாட் ரியாக்டிவ், சரிங்களா. கம்பஷன் சேம்பரில் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே நடக்காது. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும்னா கம்பஷன் சேம்பரில் ஃபியூல் பர்ன் ஆனதுக்கப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் கேஸில் நைட்ரஜனாக தான் வெளியே வரும், சரிங்களா. ஸோ இதில் சி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா percentage of carbon in fuel, N என்றது percentage of nitrogen in fuel, C1 அப்படின்றது வந்து percentage of carbon monoxide, C2ன்றது வந்து percentage of carbon dioxide, சரிங்களா. With this automotive engineering is over and we'll move on to nozzles, சரிங்களா. Nozzles and compression. Nozzles, compressors and turbines, சரிங்களா. Now what is a nozzle? நாசிலோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, நாசிலோட லைக் ஜியாமெட்ரி எப்படி இருக்குன்னா, இட் ஹேஸ் அ வேரியிங் கிராஸ் செக்ஷனல் ஜியாமெட்ரி, சரிங்களா. வேரியிங் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இருக்கும். ஸோ நாசிலோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, வெதர் டு இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் வெலாசிட்டி ஆர் டு டிக்ரீஸ் இட்ஸ் வெலாசிட்டி வித் கரஸ்பாண்டிங் ட்ராப் இன் ப்ரெஷர், சரிங்களா. ஸோ இட் ஹேஸ் காட் வேரியிங் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா increases velocity with corresponding drop in pressure. This is a convergent nozzle. Second one is divergent nozzle. Convergent divergent nozzle, சரிங்களா. So when a steam flows through the nozzle, the heat supplied or rejected is equal to 0 and hence the work done is equal to 0. Therefore இது வந்து adiabatic flow னு சொல்லிக்கலாம், சரிங்களா.
and velocity of steam flowing through nozzle. H1 is the enthalpy of steam entering the nozzle. H2 is enthalpy of steam leaving the nozzle. So இதில் வந்து V1 நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணோம்னா this equation initial velocity வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் நம்ம அதை வந்து V1 நெக்லெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ V2 is equals to root of 2000 H1 minus H2. ஸோ இதையும் ஃபர்தராக நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா என்ன வரும்னா 44.72 root of H1 minus H2. சரிங்களா? ஸோ இன்கேஸ் V1 is too small, V1 வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து we can neglect the term. சரிங்களா? அந்த டேர்மை நெக்லெக்ட் பண்ணோம்னா V2 is equals to 2000 into H1 minus H2. சரிங்களா? Mass of steam ஸோ ஸ்டீம் வந்து ஒரு நாசில் வழியாக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதோட மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் சரிங்களா, இல்லை மாஸ் எவ்வளோ மாஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுது சரிங்களா. ஸோ மாஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு A into n by n minus 1 P1 by V1 is the specific volume of steam சரிங்களா, specific volume of steam at the entry. P1 is the pressure at the entry port. So note now maximum so maximum discharge வந்து simple the formula சரிங்களா. so M max is equals to 0.6356 into area root of P1 by V1 அப்படின்றது எதுக்குன்னா saturated steam க்கு.
இதே maximum discharge for superheated steam is equal to 0.667 into area root of P1 by V1. இது வந்து சூப்பர்ஹீட்டட் ஸ்டீமும் இல்லை, சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீம் இல்லை, லைக் தி ஃப்ளோ இஸ் ஐசென்ட்ரோபிக் அப்படின்னா வந்து என்னோட வேல்யூ வந்து 1.4 இருக்கும், அடியாபேட்டிக் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ 1.4 இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ் சரிங்களா, எம் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0.685 a root of P1 V1 if the flow is isentropic. ஐசென்ட்ரோபிக் ஃப்ளோவாக இருந்தால் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து எம் மேக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0.685 a இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் P1 by F1. Coefficient of nozzle or nozzle efficiency. So nozzle efficiency it is the ratio of actual enthalpy drop to the isentropic enthalpy drop. Next one is critical pressure ratio. சரிங்களா, இதில் வந்து critical pressure ratio எப்படி calculate பண்ணுவாங்கன்னா P2 by P1 is equals to 2 by n plus 1 power n by n minus 1. சரிங்களா, so for superheated for saturated steam, saturated steam க்கு வந்து என்னோட வேல்யூ வந்து it is 1.135. ஸோ இதை டைரெக்டாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம்னா P2 by P1 is equals to 0.577. சரிங்களா, for saturated steam critical pressure ratio. And for superheated steam so என்னோட வேல்யூ வந்து 1.3 தெரியும். ஸோ ப்ரெஷர் ரேஷியோ P2 by P1 is equals to 0.546 for normal gases. சரிங்களா, gases or isentropic flowனா என்னோட வேல்யூ வந்து 1.4. நார்மல் கேஸஸ்ன்றது ஏர் எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா, P2 by P1 is equals to 0.5282. Note, ஒரு superheated steam சரிங்களா, when a superheated steam is allowed to expand in a nozzle சரிங்களா, so that particular condition is called metastable flow of steam. சரிங்களா, that condition is called as metastable flow of nozzle.
metastable flow of steam. Turbine. So turbine என்ன பண்ணுனா it is used to convert the kinetic energy of steam into the mechanical energy. சரிங்களா? So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா steam வந்து ஒரு turbine மேல வந்து ஒரு particular pressureல வந்து with high velocity we are going to hit the turbine and the turbine starts rotating. சரிங்களா? So அந்த kinetic energy of steam சரிங்களா coming out of the nozzle வந்து high velocityல இருக்கும்போது அந்த turbine இருக்கக்கூடிய blades வந்து அது rotate பண்ணும். So hence that converts into rotation energy will get converted into the mechanical energy. சரிங்களா? So turbine rather it is a device used for converting the kinetic energy of steam into the mechanical energy. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு single steam turbine அப்படின்றது வந்து it is of 1000 megawatt capacity. சரிங்களா? இதுக்கு மேல லார்ஜர் இதுவும் வந்து பெரிய இந்த டர்பைன் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டர்பைன் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்ட்டட் இன்டு தி எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர்ஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது அந்த எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர்ஸை ரொட்டேட் பண்ணி வில் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. So impulse turbine rather or a simple turbine with impeller blades on it. சரிங்களா? So in the impulse turbine வந்து with respect to Newton's second law of motion சரிங்களா tangential force on the wheel is equal to mass of the steam into acceleration. சரிங்களா? So hence the driving force. So mass of steam multiplied by the change in velocity. Work done on the blades. So x ன்றது வந்து எவ்வளவுனா எவ்வளவு distance வந்து blade மூவ் பண்ணிருக்கு அப்படின்றது சரிங்களா distance moved by the blade. Work done is equal to force into distance. So driving force into the mass into change in velocities.
ஸோ என்னென்ன வெலாசிட்டிஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா VW1 சரிங்களா. அதை வந்து எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து VW2 வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டீம் வந்து அந்த பிளேடுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா VW1 + VW2 ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா ஸ்டீம் வெலாசிட்டி ப்ளஸ் தி வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஆப்போசிட் டு தி பிளேட்ஸ் சரிங்களா, அதே ஆட் பண்ணிக்குவோம் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பை த பிளேட். ஸோ நம்ம ஸ்டீம் வந்து அது மேலே ஹிட் பண்ணுறதுனால அந்த பிளேட் வந்து இனிஷியலாக மூவ் ஆகும். ஸோ அது எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகிருக்கோ அதுதான் வந்து ஒர்க் டன் ஆன் த பிளேட்ஸ். Now efficiency, blade efficiency. So blade efficiency is given by work done on the blade to energy supplied to the blade, which is equals to m into VW1 plus VW2 into x divided by m v1 square divided by 2 சரிங்களா. kinetic energy சரிங்களா, kinetic energy is equals to half mv square சரிங்களா. ஸோ half mv ஸ்கொயர்ன்றதுனால நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் m v1 ஸ்கொயர் எடுத்துக்கணும். அந்த மாஸ் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடியது என்னென்னா 2 times of x vw1 plus vw2 divided by v1 square. ஸோ பிளேட் எஃபிஷியன்சி கூட என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா டயக்ராம் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா. Next one is stage efficiency. So efficiency of stage is equals to not VB, we will take it as X. So X into VW1 plus VW2 divided by change in there is an enthalpy drop. So enthalpy drop that is called as ஸ்டேஜ் எஃபிஷியன்சி சரிங்களா. ஸோ என்தால்பி ட்ராப் எப்போ நடக்கும்னா நம்ம நாசில் வழியாக ஸ்டீம் அனுப்பும்போது அதில் வந்து டோட்டலாக வந்து என்தால்பி முன்னாடி இருக்கிறதுக்கும் அடுத்து இருக்கிறதுக்கும் there will be a change in enthalpy. ஸோ அந்த என்தால்பி ட்ராப் எடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் that particular thing is called as stage efficiency. ஸோ ஸ்டேஜ் எஃபிஷியன்சி வந்து இப்படியும் கால்குலேட் பண்ணலாம். எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா blade efficiency multiplied by the nozzle efficiency சரிங்களா. ஆக்சுவல் த்ரஸ்ட் வந்து வீலில் இது பண்ணக்கூடியது. பிளேடில் நம்ம ஸ்டீம் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுனால வீலில் வந்து ஒரு ஆக்சுவல் த்ரஸ்ட் உருவாகும். ஸோ ஆக்சுவல் த்ரஸ்ட் Fy இஸ் given by mass of the steam flow into Vf1 minus Vf2.
ஓகே வில் see some important questions சரிங்களா some notes எழுதிக்கோங்க ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி critical power ratio எப்படி calculate பண்ணுவாங்கன்னா P2 by P1 is equals to 2 by n plus 1 power n by n minus 1 அப்படின்றது தான் critical power ratio சரிங்களா அடுத்து வந்து degree of reaction சரிங்களா degree of reaction in turbine so degree of reaction R is given by so enthalpy drop in moving the blade சரிங்களா enthalpy drop in moving the blade வந்து H2 minus H3 சரிங்களா to the enthalpy drop in the stage சரிங்களா total stageல வந்து H1 minus H3 இங்க பாருங்க ஒரு நாசில் இருக்கும் நாசில்ல வந்து என்தால்பி டிராப்ன்றது வந்து H1 minus H2 பா நாசில்ல இருக்கக்கூடிய டிராப் சரிங்களா நாசில்ல இருந்து பிளேட்ல கிடைக்கக்கூடிய டிராப் வந்து எப்படி இருக்கும்னா H2 minus H3 சோ டோட்டல் ஸ்டேஜ்ல வந்து நடக்கக்கூடிய டிராப் சரிங்களா டோட்டல் ஸ்டேஜ் நடக்கும்னா இன்லெட் தட் இஸ் என்னன்னா நாசிலோட இன்லெட் மைனஸ் பிளேட்ல இருக்கக்கூடிய அவுட்லெட் தட் இஸ் பிளேட்ல இருக்கக்கூடிய என்தால்பி டிராப் சரிங்களா அதுதான் வந்து H1 minus H3